ইটস ভেরি স্কেয়ারি। এখন ওরা সাদা পোশাকেও বিভিন্ন জায়গায় ওরা সার্চ করছে, বিভিন্ন জায়গায় তারা ইন্টারোগেশন করছে। We've seen plenty of cases where in the past people would not have been picked up, but in this administration they are being picked up. So for example, we have clients that are going into their green card interviews and they're being picked up. কেউ যদি কোনো যদি আইস অফিসার যায়, ইভেন সিভিল ড্রেসও যদি যায়, দরজায় নক করে, তাইলে তাকে কি করতে হবে? মানে হি হ্যাজ টু কাম আউট, মানে তাকে কি আইসা তার সাথে দেখা করতে হবে, নাকি সে বলবে যে তার লয়ারের সঙ্গে কথা বলো, আমি এখন দেখা করবো না, এই ধরনের কিছু? If a law enforcement officer wants to come into their home, wants to come into their car, they have to have a warrant in order to do that. আমরা চলে যাচ্ছি এখন অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমানের কাছে। ওনার কাছে কি আছে লেটেস্ট আপডেট অন দ্য ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ড? অনেকেই জানতে চাচ্ছেন লেটেস্ট কি পরিস্থিতি, হোয়াট ইজ দ্য রিলেটেড সিচুয়েশন অন দ্য ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ড ইন অল ক্যাটাগরিজ, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ দ্য ইনফরমেশন টু শেয়ার। আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমরা এটা বলতে চাচ্ছি যে তাদেরকে কীভাবে হেল্প করা যায়, কি করণীয় এই মুহূর্তে। আপনি জানেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সমস্যা হচ্ছে, এয়ারপোর্টের সমস্যা হচ্ছে, সব কিছু মিলিয়ে আপনার কাছে কি তথ্য আছে অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান? Yes, thank you for having me. So it's a scary time for a lot of immigrants and people of color. Those of you in the community who voted for Trump are getting what you wish, and having all these immigration policies affected, and having people being put in detention and being put in deportation, whereas we weren't seeing that in the past before. So there are a lot of protections that our community can undertake to make sure that they don't fall victim to these policies. But it really depends on what everyone's individual situation is. Generally speaking, it's good for everyone to, if you have something pending with a court or with immigration, to have those receipt notices on you and be prepared to present those to people who are, may apprehend you. It's really scary. These people are in plain clothes, so you don't really know who they are. But they're, anyone can get picked up at any time, basically. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যাটর্নি সুরাইয়া। দর্শক আপনারা শুনলেন উনি যে কথাগুলো বললেন, ইটস ভেরি স্কেয়ারি। এখন ওরা সাদা পোশাকেও বিভিন্ন জায়গায় ওরা সার্চ করছে, বিভিন্ন জায়গায় তারা ইন্টারোগেশন করছে। তো ওনার যে সাজেশন সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা কোর্টে আছেন বা যাদের সঙ্গে কেসগুলো আছে, তাদের যে কাগজপত্রগুলো আছে, রিসিটগুলো আছে, এগুলো আপনাকে সঙ্গে ক্যারি করার জন্য উনি নির্দেশ দিচ্ছেন, কারণ হলে এটা অনেক সময় হেল্প করে। সুরাইয়া, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, ইউ আর রেফারিং টু জাস্ট টু ক্যারি দেয়ার রিসিট and all this documentation with them while they are on the move? Yes, that's right. Okay, thank you very much. আপনার কাছে আমি যাচ্ছি সৃজিতা। আপনি তো আমাদের গেহিন অ্যাসোসিয়েশনের একদম নতুন একজন কর্মী, আপনাকে অনেক অনেক সাধুবাদ। আপনি কি এই ধরনের কোনো কিছু ফেস করছেন? আপনার যেখানে কাজ করেন সেখানে কি এই ধরনের কোনো ইমিগ্রেন্টরা কি আসছে আপনার কাছে? আমি কোনো ক্লায়েন্ট এখন কিন্তু দেখতে কোনো তারা সমস্যায় পড়েছে, এই ধরনের কারো কি আপনাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছে রিসেন্টলি? Yes, we've seen plenty of cases where in the past people would not have been picked up, but in this administration they are being picked up. So for example, we have clients that are going into their green card interviews and they're being picked up. We have clients that are being tricked into letting ICE officers into their home. And by tricked, I mean they're saying that they're looking for somebody else and finding their way inside the home, and actually they came to pick up somebody else and they picked them up. So we're seeing a lot of people being picked up and detained, and even those at the border are not being released as easily. So yes, we're seeing a lot of it. Oh, thank you. That was very informative questions, informative answer you gave, because we have to give awareness to the community. I mean, আমাদের দর্শকদের জন্য যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে তাদেরকে খুব অ্যাওয়ারনেস। সো ইফ সামওয়ান কেউ যদি কোনো যদি আইস অফিসার যায়, ইভেন সিভিল ড্রেসও যদি যায়, দরজায় নক করে, তাইলে তাকে কি করতে হবে? মানে হি হ্যাজ টু কাম আউট, মানে তাকে আইসা তার সাথে দেখা করতে হবে, নাকি
সে বলবে যে তার লয়ারের সঙ্গে কথা বলো, আমি এখন দেখা করবো না, এই ধরনের কিছু? Don't open the door. I would say do not open the door. Ask for the warrant. Ask to see the warrant. Either, ask them to show you through the window or whatever it is. Every person, regardless of their immigration status, is entitled to due process of law. So if a law enforcement officer wants to come into their home, wants to come into their car, they have to have a warrant in order to do that. We are owed that privacy and that due process. So they have to show you a warrant. There are exceptions to the rule, of course, but in most situations, unless there's some kind of exigent circumstance or some kind of emergency, they have to have a warrant that's signed by a judge. Oh. দর্শক, আপনারা কথাগুলো খুব ভালো করে কেয়ারফুলি শুনুন। যেটা আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া এইমাত্র শেয়ার করলেন সেটা হচ্ছে যে আপনাকে যদি কোনো সময় কেউ আছে, কোনো আইন যারা আছেন এরকম আইস থেকে হতে পারে বা অন্যান্য যারা এজেন্সি আছে, তারা যদি আপনার বাসায় আছে, আপনাকে তাদের কাছে একটা ওয়ারেন্ট থাকতে হবে হুইচ ইজ সাইন বাই জাজ। তো ওয়ারেন্ট যদি না থাকে আপনার দেখা করার প্রয়োজন নাই, আপনি জানলা দিয়ে বলতে পারেন বা আপনি বলতে পারেন যে আপনার কাছে কোনো ওয়ারেন্ট আছে কিনা, এবং না হলে আপনি আপনার লয়ারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করতে হবে। হোয়াট এভার ইট ইজ, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা এই সম্পৃক্ত আছেন এবং যারা এই ফেস করছেন এই মুহূর্তে, যারা তাদের জন্য এটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই যে এটা কিন্তু অ্যাটর্নি সুরাইয়া খুব ক্লিয়ারলি মেনশন করেছেন, এখন ইটস এ ভেরি স্কেয়ারি সিচুয়েশন, কারণ ওরা কোনো ইউনিফর্মে যায় না, দে আর ইন দ্য সিভিল ড্রেস, দে আর ইন দ্য হোয়াইট ইউনিফর্ম or white clothes, whatever it is, they are in the public, right, Suraya? They are not going always with the uniform, they are civil dress, they are going, right? Right. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন, বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।